Yes, a good morning to you all. Right. Good morning. I'll share the screen of your draft, which I could mark it. Can you all see the screen? Hello? Yes, I able to see that. Yes, I able to see that. Okay. Here, of course, it's better if you can include some images here. Right? Under the solutions, it's better if you What, sir? can. It's better if you can include an Ah, image, a photo of what fly ash is, photo of a fly ash, photo of a okay, granulated blast okay. furnace, and metacholine. Okay. Okay, sir. Include I have some a images. photo. Okay. Yeah. I have that photos, but already you not mention about that. That's why I not Yeah. Okay. put that. Include the photos. Okay. So and this problem Okay, sir. now this Yeah. problems address. It should be problem address. Okay. What, sir? Address. Okay. Addressed. Yeah. Addressed. Yeah. From we are taking the problem from question number 5. So we should mention that the problems that are addressed at the question number 5 are being mentioned here. Right. Right. Okay, sir. And this whole column should be after the solution at here. Right. You should interchange. The solutions should be here and the problem should be after the solution. Right. Okay, I'll be Okay, sir. going through that soon. And the problems, of course, you need to mention a bit more. Air pollution and air pollution, like how metacholine will affect the air pollution, right? Don't just use single wording, right? Just use to mention Ah, a sentence. A sentence would be fine, right? yes. A sentence for each of these, right? Simple wordings, like when you are asked to do this, something like this, never to use a single wording, right? Okay, so Okay, that's sir. fine, and the question 7 is okay. Right now Sir, here, yes, sir. So in first question, in 7 question, sorry, in 6 question, that in table, okay, the the air pollution targeted is the targeted problem yes, to all the alternative for cement, but the description for air pollution is same to all the alternatives. The yeah, it can be, yes, it can be. That's fine. the description for air pollution alternative in metacholine Yes, okay, sir. that's fine. That's fine. That's fine. Okay. That the So, all the description will be same. That's the case. uh, yeah, that's fine. That's okay. Because Okay, like okay, there is our same, right? The problem stated are same, so that's fine. Okay. So make sure you have it next to the okay, sir. solutions and going soon to the references. Here the references, the numbering hasn't been done properly. Look here, the numbering should be like this. When you are considering this, you should highlight what are the things that you have mentioned, the type, and here you can insert the page numbers, the number, right? This is the standard way of having numbers, right? Not just typing, right? You can format it after that.
How did you get the references done? What, sir? How did you do the references? Because it's not typed properly Sir, here. what, sir? Pardon, I How did you do the references? sir, in internet pages there is an I am not sure, nail toolbox or something. Yeah, use the word. Actually, I did a referencing session on last video. So Sir, if you have gone through last that, you must have done using that, right? okay, sir. But in citation we follow the instruction earlier you gave through the word. Okay, that's yes, but it's not properly done in the last three here. These three hasn't been done properly, right? Last three. Yes, what I have highlighted. Okay, Ahmed, and now about the presentation, right? So next Yeah, week sir. you have to do the presentation, and almost like there is a format given for that, and a special lecture on referencing and formatting the template of the word. Template of the presentation is given in the courses. Please have a look, and you simply should have to like include what you have done up to now. So all the guidelines are there. If there are any questions, you can email me, right? So that's up to now, right? And Okay, sir. So when the yeah, presentation we should submit you should submit the draft next week, right? So we'll be having a next session. week. Yeah, next week you should submit a draft, right, to record it and Draft right. recording or presentation, PowerPoint presentation slides. PowerPoint presentation should be sent before, right, on Monday, and before the workshop session, you should send a recording as well, right? Both should be done because you are asked to do the presentation and record it using OBS Studio, and I'll be doing a small session video, and I'll be sending it to Coursera on how to do it, right? So follow up the video, right, and get to know how to do So, this in proper way. Okay. Yes. so when you when you upload it, that video, I'll be uploading it by tomorrow. Right. sir. Okay, sir. Thanks. Right. Okay. Thank you for joining. I have to Okay. shift to the next session. Right. Start on with the presentation. And if you have any issues in that, please email me. Right. Okay. And please do make the draft. I'll Okay. send with the comments what to what to update, right? So do the modifications Yes. and send it to me again, right? Okay. 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 Thank you for joining. Good morning. We'll start the session, and following up your draft, I see that you have done a good performance there, right? So you all have recorrected as well, right? So now the thing that needs to be done is the presentation, right? So now you have followed up until the question number 7. Now question number 8, of course, it's on. You have to prove that your product is comparatively best than others, right? That is by a literature review again, right? So
having that, you have to start on with the presentation, and there is resources uploaded in the course web, right, for the presentation. Have you all gone through the course web in the meantime? Yes, sir. Yeah. So I hope that you have downloaded the guidelines and the instructions given for the preparation of presentation. Yes, sir. So anyways, I'll be uploading a separate video, a separate video on how to make this presentation and how to record it, right? Because like you will finally at the end of the day you will have to record it and send it to us, right, for marking, right? Because like we are not into live to live presentation, so you have to record it using OBS Studio, right? I will send a small demonstration on how to do it, right? I will be uploading it by tomorrow. Please make sure to visit CourseWeb and be updated on the videos, right? And so for the moment, that's it. Please start on with the presentation so that when and for the submission next week, it's you have to submit the presentation slides first, right? PowerPoint slides first, and then the recording following up that, right? Okay. So before the next week's workshop, we will have to send both the recordings and the presentation so that I'll see to it and come up with the errors that you have to correct, right? Yes, sir. Okay. So thank you for joining. Actually, this is a small meeting since you all have done it up to now. You all have done good, Yes, sir. right? So So please some of start the on. group members are in the batch rep meeting, so they All said right. me to they were unable to participate. Right. That's fine. Okay. Yes. So here it's Mohammed Shifaz and Muhammad Shamli, right? Shamli. All right. Okay. I'll mark up that and then. Right. Yes. Okay. Thank you for joining. Okay, so thank you, sir. So good morning to everyone. So I see that you'll have done and submitted me the workshop of week 9 and week 11 again, right? So that's fine now. Have you all done the corrections of it? Replied Yes, sir. to the email with some comments to update and use it for the next session, right? And I see that oh, have you all gone through the course that there is the updated schedule on how the presentation schedules and the presentation guidelines are there? Have you all gone through that? No, sir. Yes. Please make sure that you log into CourseWeb and just check on, like, download those files and have a serious thorough through it. The presentation, of course, like you have to create a presentation PowerPoint slide, right? PowerPoint presentation, and you have to record it as well, right? Because like we aren't able to like do a live to live presentation. Only we can have you all to record it and send to us so that we can check it. So next week, of course, we are going to do the presentation draft. Okay. So you have to send by next Monday the presentation PowerPoint slides, right? And you have to record it as well, right? So I'll do a small session right tomorrow and upload it, right? A demonstration video on how to do this recording and the presentation with all the members, right?
So have you all any problems that you need to clarify now? Yes, hello, Manas. So when is the next meeting? Next Wednesday. Right, the schedule is there, the updated. Please visit course web regularly, right? It's your duty to visit the course web and have a look at the updates, because like there will be so much of updates coming on in the course web at the latter end of this assignment, right? So be on alert, right? So this is we aren't having live to live communication. So the only way that we are having is through the courses, right? And the emails. So make sure that you are updated with the courses, right? So can I know, to get the attendance, can I know who are the ones present here? Natasha, Bihesha, and Hesha and Nitmin. So Masha is not here, right? No, she's not here. Right, okay. So any questions up to now? No, sir. Of draft of the previous draft actually. What all mistakes we've done, sir, in the second draft The submission? comments I have. Share the screen for the draft. Can you all see? Still loading. Oh, no, we can see. Okay. So these are the errors. This should be only for the relevant question, right? So they should be marked only for the relevant question. If you have done this question and included in this draft, you should mark it. So since you are doing only the 6th and the 7th, so it's only these two, and the last three are common to mark, right? So not these two. So in the next submission, it's only this that you have to mark, this criteria, and this two, right? Right. So that's one, and yeah, the problems addressed here, it should come next to this, next to the alternative solutions. Actually, after this alternative solutions, it should be there, right? Is it clear? Yes. Yeah. So make sure that you have this column next to the alternative solution, right? And I would recommend if you can include this as 1, 2, and 3, 4. Number this as 1, 2, 3, 4, the alternative solution, so that you have said that you have selected the alternative one, so you know that it is this, right? So make sure you number 1, 2, 3, and 4. Okay. And Right. and this, of course, like this is an alternative for lunch sheet. So make sure that you don't split this. Have this merged. Right. Make sure that you don't split these cells. Right.
Okay, so that's one update. Okay. And here you can if you can explain a bit more here, right? Don't leave such a space so that it will look a bit unclear. Like unclear in the sense the work is bit the scope has been reduced. Like it's like you haven't touched the very end. So make sure that you write a bit more, right? Do some more explanation around 5 sentences here, right? And here, of course, this thing, the references, right? Numbering, simply numbering should be, now what you have done is a simple numbering. You have just typed the number. It's not the way that you should do, right? So simply you have to, when the reference is updated, you have to, and I see that the last one, this is just a link. It needs to be referred, right? So having numbering, it should be like this. And if it starts from 5, that means that you have included some numbering before. You can restart the numbering here. And you can get this aligned again, right? Okay. So, and I see that you all have copied and pasted some of the wording from the document itself. So make sure you type it. Otherwise, it will be like this. In the middle, you see that in the middle you see highlighted statements, and some of the word fonts are small inside. I would recommend throughout the document to have the entire font in the same size. Okay, is it clear? Hello. 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 Yes. Sorry for the interruptions. I'm having some internet issues today. Up to now, was it clear? Yes. Right. So this the link just copied from the internet isn't referencing. Referencing should be done properly, right? Okay. I'll share the screen for the moment. Right. See here. Can you see the screen again? Can you see the screen? Yes. Yes. So these are just links. So please do not use these links just for references, right? Referencing should be in this format. And as you said before, the words that you have copied and pasted just for the reference, when when you are typing the references, make sure that you type it and not to copy, because like not to copy and paste. Like it will be clearly identical that you have pasted it directly, right? And it's not that good because it's out of the format, right? Some of the font are big and some of the font are small and some are highlighted.
some are bold. So make sure that you use the same font size throughout the document, right? And simply have this simple font throughout, right? That it will be same. And see that due to copying, this has been in a gray color. Right? Make sure you type those, right? Not the copy and paste. Right? So those are the things that needs to be updated, and make sure that you make sure that you are following, starting the presentation, right? So start making the presentation, and you have to submit it by as soon as possible, right? So next week we'll be having the session on the presentation. You have to record it and send to me, and also you have to create the presentation slides. Send both, right? I'll be doing the demonstration, and I'll be recording it today, and I'll release it tomorrow to the courses. Make sure that you go through the videos again, right? This workshop video and the videos that I'll be putting up on again on referencing and how to record the presentation and how to create the presentation, right? So make sure Right. that you follow the video, right? So next week you have Okay. to submit by Monday the presentation slides, PowerPoint slides, and following up you have to send the video, right? Is it clear? Yes. Yes. Clear. So thank you for yes. Any issue? Is any problems up to now? No, sir. Right. Okay. Okay then. Thank you for joining. Thank you, sir. Earlier yesterday. I think Why it is was that? at night. I'm not the group leader, sir. He only forwarded me to like the email was forwarded to me yesterday in the evening. So why is the leader doing such? Who is the leader actually? I think it's still connecting. Yes, because like I see that out of others, like your group is the one who is lagging the communication. You all do not communicate with me properly, right? So the others have till yesterday night, others did send me emails of their drafts and they got them corrected. Now I see that you have sent it today at 9. Yeah, you have sent it at 9, yeah. So that's 1 hour before this, and you sending me at this time will not I will not be able to mark, right? And the submission was 2-3 days before, because it was on Sunday and Monday, right? So can I know what is the problem with the group actually? Is there any issues that with the leader or something, right? Any problems that you are not communicating, or you are not uh, anyone who is not contributing here? We didn't know the resubmission date, sir. No,
that you should know, because like it's I sent an email. If other groups have responded, right? If the leader is not responding, if the leader is not following up the email, another member should take charge of it, right? Because like I cannot warn you every day, right? At every session, and I see that you weren't there for the first session, and for the second session as well you were late, right? So this is the last weeks of the assignment. If you are to pass this unit, you have to do this assignment and take the most out of it, right? So I am here to guide you, but you are here to work, right? You are the one who is working, not me. So I can give the maximum amount of I will give my best, but since you are not following up these emails, no communication, and sending me actually a few minutes prior to this session will not do good for y'all actually. That's not for me, because like I am not able to check this document now. If it was, I could have gone through this and marked it and sent you the comment, right? Anyways, like after the session, I'll mark and send it to you, right? So this is the last time I'm doing like this, right? Please do not expect me to keep on repeat these advices, and please do not follow up like this. If the leader of the group here, Yes. yes. What is the problem with your group now? You don't follow up So I email, did. huh? No, sir. My phone fell down and it was not working. So curfew was there. There are no. So I couldn't repair my phone. Now onwards I can continue. So anyways, like from 3 weeks before, you did not have your phone working. 3 to 4 weeks before. Because the first session you weren't there, second session you were late, and you Yeah, didn't follow up any email. Yes? As a leader, it's your duty to lead the team, right? It's not others' purpose to like yes. come above you and communicate with me. Anyways, like it's welcome, but it's the duty of the leader. Leader කෙනෙක්ව පත් කරන්නේ මොනවාද? And please don't not bring me excuses. ගෙදර machine එකක් නැද්ද? laptop එකක් නැද්ද? Yeah, so there you go. so laptop is on my Mala base. So now, if you can't do, like if you are unable to proceed with this, you could have appointed some other one, right? Leader කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. Tamanta හදිස්සියවත් වැඩේ කරගන්න බැරුව ටක් ගාලා වෙන එකකට දීලා ඒක කරගන්න. හරි? මෙතන අනිත් අයටත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්නෙත් නැහැ. හරි? අන්තිමට මට ඔයගලන්ට සපෝට් කරන්නත් බැරුව යනවා. එතකොට කාටවත් මේකෙන් බෙනිෆිට් එකක් ගන්න හම්බෙන්නේ. හරි? ඔයාට මේක අමාරු නම් please appoint a new leader and send an email, an official email to me, stating that this one is the leader and he will follow up from today. Now this is the last stage of this project, right? Yes. Communication should be done quite often, right? And now, okay, anyways, like I'll mark, right? I'll mark and send the comments within the document. Please make those corrections and follow up, right? Now you have Yes. to next week I'll go through, like, have you all gone through the courses?
hello, I need others to talk to. Leader විතරක් බෑ අනිත් පැත්ත කතා කරන්න ඕනේ. hello. Yes, Pamudita, Kalpa, and Ramidu, hello. you'll have to speak. Right? We It's the saw group work. that PDFs uploaded. Yes, I'll make now we'll talk about the next week's work, right? Now the presentation, of course, like you have to. Are you all aware that ඔයගොල්ලෝ දන්නවද presentation එක කරන් තියෙනවා කියලා? Oh, sir. ඔව්. Now presentation එකේදී අතරම presentation එකේ මේකක් දීලා තියෙනවා format එකක්. format එකයි ඒකේ lectures additional lectures වගේ දීලා තියෙනවා. ඒව ටික බැලුවද ගිහලා course එකේ? Presentation guidelines table. ඔව්. මේ ඒ ටික බලන්න ඒ වගේම ඒකේ instructions වගේ දීලා තියෙනවා. තව literature වලටයි තව මම වීඩියෝ එකක් කරනවා presentation එකක්. ඒ presentation ඔයගලගේ final presentation එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. Right? I'll be making a video and I'll be uploading it by tomorrow. Right? And since now the final submission is not just a report එකක් නෙමෙයි. first submission එකේ report එකක් තමයි. second එකේ දැන් අන්තිම එකේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට presentation එකක් හදලා present කරන්න. අතනම lecture එකක් කරනවා වගේ කරන්න ඕනේ. හරි? ඒකේ ඔයගලන් PowerPoint slides වගේක් හදන්න ඕනේ. question 1 එකේ ඉඳන් question 8 එක වෙනකම් PowerPoint slides ටික හදලා ඒක present කරන්න ඕනේ. ඒක record කරන හැටි කොහොමද කරන්න හැටි මම පොඩි demonstration එකක් වීඩියෝ එකක් දාන්නම් හෙට වෙද්දි. ඒකත් බලන්න මතක් කරලා. Right. ඒ වගේම question 8 එකේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ question 8 එක කරාද? බැලුවද කරන්න? Question 8 කරන සර් මේ full report එකට මුල තියෙන ප්‍රශ්න 4යි ඊට පස්සේ workshop task ඔක්කොම එකතු කරලා draft එක හදන්න ඕනද සර්? නෑ ඒකට අවශ්‍ය නෑ. මේ ඒක presentation එකට විතරයි මේ include වෙන්නේ. හරි? ඒත් මේ මම කියන්නේ word එකේ හදන එක හොඳයි. මොකද අපි presentation එකේ කෙලින්ම type කරන්නේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි presentation එකක් හදද්දී අපි කරන්නේ word file එකකින් ටක් ගාලා cut paste කරලා තමයි අරකට දාන්නේ. හරි? ඒ හින්දා තමයි මම විතර follow up කරන්නේ මේ workshop කරපු වලින් තමයි අපි අරගෙන cut කරලා අරකට paste කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ workshop එක හරියට කරලා නැත්නම් මම ඒවා mark කරලත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අන්තිමේදී presentation එක තමයි shout වෙන්නේ. presentation එක හරියට කරලා කලින් සබ්මිට් කරපු එකේ draft එකේ සර් comments ටික දේවල් තිබ්බ ඒකේ මම access කරන ෆයිල් එකේ තිබ්බේ නෑ. ඒ comments තියෙන ෆයිල් එක කොහොමද ගන්න? ඒ කියන්නේ මේ course එකේ ගන්නෙ නැද්ද? ඔව් මම හොයාගන්න බැරි නැතන තිබ්බේ. course එකේ මේ කොහොමද මට email කරන්න group එක වෙනුවෙන්. හරි? මේ අද ඉඳන් මේ ඔයාලට මම email කරන්නම් මේ ඔයාලට ඒක reply කරන්න. අද reply කරන්නම් මේ session එක ඉවරලා. හරි? මේ මම දැන් නැත්තම් පොඩ්ඩක් මට මතක් කරන්න ඒක දාන්න කියලා. හරි? ඒක දාන්නම් ඊට පස්සේ ඒ ටික හදලා අතරම word එකේ තියෙන ඒවා ටික කරලා ඉවර කරාම presentation එක හොඳට ගන්න නම්. ඒ presentation එකට අලුතෙන් ඔයා type කරන්නේ නැහැ. හරි? අරකින් මරන් තමයි දාන්නේ. හරි? ඉතින් ඒ ටික කරන්න follow up කරන්න question number 8 එකේදී කරන්න ඕන ඕගොල්ලන් මේ proof කරන්න ඕනේ අතරම මේ document එක ඕගොල්ලන් හදපු product එක literature review එක කරා ඕගොල්ලන් proof කරන්න ඕනේ ඒක තමයි අනිත් ඒවාත් එක්කම හොඳ මේක කියලා. right ඒක question 7 වලත් කරා ඒක තව proof කරන්න ඕනේ question number 8 එකේදී references අරගෙන reference can literature review කරලා references වලින් ඔයගොල්ලන් ඒක proof කරන්න. හරිද? word එකේ දාලා තිබ්බ references අරගෙන ඒ ටිකම එහෙම දාන්න ඔව් සර් හොඳයි. ඒ ටිකම තමයි දාන්නේ. right මොකද අරකේ වෙනම references දාන්න බෑ presentation එකේ. හරි? මේ ඒක වෙනම word එකෙන් අරගෙන තමයි දාන්න වෙන්නේ. word එක notice update කරලා තියන්න question number 8 එකත් update කරලා තියන්න.
හරිද ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ ප්‍රමුදිත මේ මට මේ ඊමේල් දෙවන්න කමියුනිකේෂන් කරන්න ඒ ගාම ඔයාගේ ලීඩර්වත් මේ CC කරන්න right leader you should follow up the Okay. emails as well in the meantime right වෙන මේ වන්න එපා email දෙන්නම එක email එකක් එවන්න හරි එතකොට අර මිස් වුණා අදිස්සයක් අපි දන්නේ ටෙක්නිකල් ඉෂුස් වෙන්න පුළුවන් ඒ මොනත් මේ දෙන්නෙක් දැන් එක්කෙනෙක් කොහොම හරි දැනගන්න ඕනේ හරි right okay එහෙනම් thank you for joining right course එක බලලා මේ presentation එක හදන්න පටන් ගන්න right okay thank you Thank for you. joining Okay. Thank you, sir. Thank you. report එකක් නේ assignment 1 එක report උනාට මේකේ අපි කරන්නේ PowerPoint slide එක presentation එකක් කරන්නේ presentation එකේ ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලන් කරලා තියෙන එක ඒ හින්දා දැන් පළවෙනියටම තියෙන්න ඕනේ අතරම presentation එකක් හදද්දී presentation එකට අපි ඒ වෙලාවේ type කරනවා ඒත් ඔක්කොම ඒ වෙලාවේ type කරන්නේ ඒ lesson type කරලා තියලා තමයි ඒකට දාන්නේ හරි එතකොට අපි දැන්ට මෙච්චරකල් අපි කරපු draft මෙච්චරකල් අපි කරපු question 1 එකේ ඉන්න question දැන් 7 වෙනකම් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ එතකන් කරලා තියෙන draft වලින් තමයි අරගෙන මේ presentation එක හදන්නේ හරි ඒකයි ඕගොල්ලන් updates මොන හරි කරලා දෙනවා ඒවා ටිකක් දාන්න ඕනේ ඒකෙන් තමයි final presentation එක එන්නේ final presentation එක තමයි අපි mark කරන්නේ හරි මේ presentation එක හදන වීඩියෝ දාලා තියෙනවා presentation එකේ instructions වගේ course එක එකේ ඔයගොල්ලෝ බලුවද ඒක instructions ටික බලුවේ නේද course එකේ බලන්න course එකේ දාලා තියෙනවා presentation slides and එකේ අන්තිම දවස් ටික හැටියට ඔයගොල්ලන් මේ අන්තිම දවස් project එකේ අන්තිම දවස් ටික ඒ හින්දා මතක තියාගන්න emails course එකයි හැමතිස්සෙම touch එකේ ඉන්න emails වලටයි course එක වලටයි හරි මොකද updates එනවා ටක් ගාලා මේ මොකද ඕගොල්ලන්ට මිස් වුණොත් එහෙම අන්තිමට ඕගොල්ලන් තමයි marks අඩු වෙන්නේ අනිත් එක ප්‍රශ්න කරන්නත් එක්ස්කියුස් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ හරි මේක group project එකක් leader ට විතරක් බාර දෙන්නත් එපා හැමෝගෙම වගකීමක් තියෙනවා හොයලා බලන්න හැම බදාදාම අපි workshop එක දෙන්න ඊළඟ බදාදා ආයි workshop එක තියෙනවා ඊළඟ sound වෙද්දී ඊළඟ draft එකේ වන්න ඕනේ ඊළඟ draft එකෙන් presentation slide එකක් හදන්න ඕනේ PowerPoint question number 8 එකක් දාලා
ඊට පස්සේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක රෙකෝඩ් කරලා එවන්න හරි රෙකෝඩ් concept කරද්දී එකේ- මේ පස් දෙනාම රෙකෝඩ් කරද්දී පස් දෙනාම මේ එකතු වෙන විදිහට කරන්න ඕනේ. ඔව් ඒක රෙකෝඩ් කරනවා මම පොඩි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් දාන්නම් මේ මම ඒක බලනවා අද කරලා පිට අප්ලෝඩ් කරන්න බලමු මේ කොහොමද කනෙක්ෂන් ඉෂුස් එක මම බලලා කොහොම හරි අප්ලෝඩ් කරන්න ඒක ඔයගලන්ට ටෝටල් ඉසි Microsoft Teams එක හරහා ලයිව් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ ලයිව් ප්‍රසන්ට් කරන්නත් පුළුවන් හරි ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටිය කෙනෙක් ලීඩර් කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක කට්ටියව කරපුවම ප්‍රසන්ටේෂන් එක කට්ටියටම පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් විනාඩි 10ක් ඇතුළත කට්ටියම පර්ෆෝම් කරලා ඒක රෙකෝඩ් කරලා එවන්න හරි මම පොඩි සෙෂන් එකක් කරන්නම් මේ වගේ PowerPoint slides වලට presentation එක හෙට වෙදි දාන්න කොහොම හරි ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න වීඩියෝස් ටික අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා නේද හෙලෝ බලනවා මේ වීඩියෝස් ටික මේ බලන්න අප්ඩේට් වෙන්න ඒ වලින් මේ රෙෆරන්සින් ඒවා ටික බලාගත්තා නේද කොහොමද හරි ඒ ටික කරලා ගන්න මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක අප්ඩේට් කරලා ආයෙ එවන්න අවශ්‍ය නැහැ මම අන්තිමට වෙලා තියෙන එක බලන්න ඒ ටික බලලා අප්ඩේට් කරලා ගන්න මොනවයි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ ටෙක්ස්ට් කරපන් කරපේ එතකොට මේ සඳ තියෙන මේකේ මේ ක්වෙස්චන් 8 එකට විතරයි නේද දාන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මුල් ඒවත් එක්කම නෑනේ 8 එක වෙනමද එහෙම නැත්නම් නෑ ඔක්කොමද ඔක්කොම ටික දාන්න දැන් වර්ඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ PowerPoint යන්නේ PowerPoint එකක් තමයි එවන්නේ හරි ඒක schedule එක දාලා නෑ නේද වර්ඩ් එකක් ඕනේ නැහැ කියන්නේ මෙහෙමයි ඇත්තටම මේ මම වේලසන කිව්වා වගේ අපි PowerPoint presentation එකක් හදද්දී presentation එකෙන් අපි කෙලිම ටයිප් කරන්නේ නැහැ අපි කොච්චරක් පොත් බලන්නේ අපි වේලාසන කරලා තියෙන report එකක presentation එක හදන එක ඒ හින්දා report එකෙන් තමයි අපි අරගෙන presentation එකට දාන්නේ ඒ හින්දා report එක update කරන එක report එක update කරන්න ඕනේ කියන්නේ question number 8 එක report එක හදන්න ඕනේ මට ඒක අවශ්‍ය නැහැ එවන්න ඕනේ presentation slide එක slide හරි slide ටිකේ question number 8 එක ස්ලයිඩ් එක විතරද නැත්නම් අර එකේ ඉඳන් අටට වෙන ඔක්කොම දානද ඔව් ඒ කියන්නේ PowerPoint presentation එකම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ හරි ඒ question 1 ඉඳන් question 8 වෙනකන් ওই conclusion එකයි discussion එකයි references ටික ඔක්කොම ටිකත් එක්ක අන්තිමටම ඕගලන් present කරන්න යන්නේ එකම ඕනේ නේද ඒකේ draft එක ඕනේ එතකොට මට පුළුවන් ඒකේ මොන හරි වැරදි තියෙනවා නම් ඒකේ citations වැරදි නම් මේ මොන හරි formatting අවුල් තියෙනවා නම් ඒ ටික හදලා වුණත් මට එවන්න පුළුවන් ඒකයි highlight කරලා එවන්න පුළුවන් මොනවද update වෙන්න ඕනේ කියලා දැන් කරන් ආපු draft වගේම ඒක draft එකක් කොහමරි next week විතරයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේක ඉවර කරන්න මේක ඉවර කරාට පස්සේ මේ assignment එකේ submission එක තියෙනවා ඉතින් submission එකටත් ඔයගලන් තියෙන record කරලා එවන්න මම ඔයගලන්ට record කරලා එවන්න කියන්නේ වේලාසන මොන හරි තියෙනවා ඒක හොඳයි ඔයගලන්ගේ practice එකටත් හොඳයි හරි presentation එක record කරලා වේලාසන practice එක ගන්න එක හොඳයි මොකද final submission එක presentation recording එක හරි එච්චරයි තියෙන්නේ කියන්න නම් course web එක හැමතිස්සෙම බලන්න emails follow up කරන්න අනිත් එක සඳරු email එකක් එවද්දී මට group number එකයි ඒ respect එක දීලා email එකක් එවන්න නිකන් document දෙක විතරක් එවන්න එපා හරි මම warn කරලා තියෙනවා අනිත් සමහර groups වලත් මට එහෙම emails ඇවිල්ලා තියෙනවා right මම ඔයගලන්ට reply කරද්දී ඒ අදාළ respect එක දීලා කරන්න ඕන දේත් කියලා තමයි ඔයගලන්ට email එකෙන් නිකන් email එකක් එවන්නේ ඒ හින්දා මතක තියාගන්න පාඩම් ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් කරන්නේ මේ module එක විතරයි develop කරන එක නෙමෙයි මේකේ ඔයගලන්ගේ life එකටත් උත්තරම ගන්න දේවල් තියෙනවා greetings කියන දේ අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් හරි greetings කියන දේ ඔයගලන් ඉස්සරහට යන දැන් කවුරුහරි දැන් ඉස්සරහට engineer කෙනෙක් වෙන්න ඉද්දි අනිවාර්යෙන් email තමයි communication එක වෙන්නේ main communication ඒ හින්දා හිතට ගන්න මේක ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක්. ඔයාලට ලීඩර්ෂිප් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ දැන් අනිත් පැයටත් මම මේ කියන්නේ ඒක. ඊමේල්ස් කියන එක තමයි
ප්‍රධානම කමියුනිකේෂන් එක වෙන්නේ ඔෆිෂියල් ප්‍රොෆෙෂනල් ෆීල්ඩ් එකට ගියාම. ඒ හින්දා දැන් සඳරුවට chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා group leader හැටියට email එවලා ඒ practice එක ගන්න. අනිත් පැත්ත ඉස්සරහට වැඩ කරද්දී lecturers එක්ක වැඩ කරද්දී ඒ emails හරියට follow up වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන් අන්තිමට ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්නේ. හරි? මේකේ live එකට එකක් මේ lesson එකක් ගන්න. ඇත්තටම email එකක් එවද්දි සඳරු මේ මින් ඉදිරියට ඒ අදාළ format එකක් ඇතුළත email එක එවන්න. මොකද මම දන්නේ මොන group එකේද මොන එක ගැනද කතා කරන්නේ. ඒ email එකේ subject එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ email එක කාටද එවන්නේ කියලා ඒක එයාගේ නම සඳහන් කරලා එයාට greet කරලා ඊට පස්සේ thank කරලා එවන්න ඕනේ. ඒ වගේ ටික follow up කරන්න. හරි? හරි එහෙනම් ඉස්සරහට තියෙන දැන් කියන්න මේ ඒ ටික කරලා තියන්න මේ කොමරේ අප්ඩේට් එක කොහමද ඔයගලන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ අතරතුර ඊමේල් ගමන් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? කෝස් එකේ අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් කලින් ඔව් කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අපි පොඩ්ඩක් කලින් කරලා සර්ට එව්වොත් ඔව්, ඒක බලලා ප්‍රශ්න අඩුපාඩු නැහැ. කියනකොට ඔව්. අද ඉඳන් දිගටම පුළුවන් එවන්න. ඒ පුළුවන් වේලාසනින් කරනවා නම් ඔයගලන්ට වේලාසන හදාගන්න පුළුවන්. හරි? හරි සර්. මේ කොහොමද මේ අද හදන්න ගන්නද මම වීඩියෝ එකක් දානවනේ. ඒ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලලා ඊට පස්සේ මට එවන එකක් එවන්න. හරි? ඒක වීඩියෝ එක බලලා කරෙක්ට් කරලා ඔයගලන් අඩුපාඩු හදාගෙන ඊට පස්සේ මට ඊමේල් කරන්න. හරි? Okay sir. හරි sir. Right, okay. Now thank you for joining. Right? Yes, sir. Thank you. Thank you. එහෙනම් හැමෝම වෙල්කම් කරන සෙෂන් එකට. මේ අපි මේකෙදි ඇත්තටම කියන්නේ ඕගලන්ට මම ඒක එව්වා දැන් ඒක මට ආපහු අවශ්‍ය නැහැ එවන්න. ඕගලන් ඒ ටික හදලා ඕගලන් ඒක තියාගන්න. මොකද දැන් අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තමයි අන්තිම සබ්මිෂන් එක හිත ගන්නෙ. හරි? අන්තිම සබ්මිෂන් එකට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හැටියට ගද්දී ඕගොල්ලන් වර්ඩ් එකෙන් අරගෙන තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන ඒවා ටික අරගෙන තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට දාන්නේ. ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදන ගයිඩ්ලයින්ස් දීලා තියෙන කෝස් එකේ බැලුවද ඒ ටික? ඒක නම් බැලුවේ නැහැ. ඔව් ඒ ටික බලන්න ඕනේ. මේ දවස් ටිකේ අන්තිම සති දෙක අන්තිම සති දෙක මේ යන්නේ මේ අසයින්මන්ට් එකේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඊමේල්ස් උයි workshop මේ emails උයි course දෙකයි නිතරම බලන්න. ඒකේ අලුත් updates දාන්න පුළුවන්, notices දාන්න පුළුවන්, හදිසි notices දාන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න ඒක මේ බලන්න. හරි? ඒකත් update එකේ ඉන්න මේ ඔයගලන්ට ඒවල තියෙන ඒවා ටික හදලා word document එක update කරලා තියාගන්න. මොකද පරක් වෙනකන් ඉන්න එපා. මේ මම reply කරලා තියෙනවනේ comments එක. ඒ වෙලාවෙම වගේ හදලා ඉවර කරන්න. ඒක හදලා ඉවර කරලා තියාගන්න. presentation එක හදන්න පටන් ගන්න දැන් මම. presentation එකේ PowerPoint slides වලක් හදන්න ඕනේ. PowerPoint presentation එකක් හදන්න ඕනේ. ඒකේ guidelines දීලා තියෙනවා. PowerPoint එක record කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් presentation එකක් කරනවා වගේ. කියන්නේ අතරම lecture එකක් කරනවා වගේ PowerPoint එකක් දාලා ඒ වගේ ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ. ඒකේ demonstration එකක් කොහොමද කරන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එකක් හදනවා. හදලා හෙට දාන්නම්. මේ හරි. මේ ඒක බලන්න මතක් කරගන්න මේ ඒකයි දැන් presentation එකට question number 8 එකක් අවශ්‍යයි. question number 8 එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන් product එකට literature review එකක් කරනවා. ඔයගොල්ලන් product එක තමයි අනිත්‍යවත් එක්ක බලද්දී හොඳ මේක කියලා. හරි? ඒක question 7 එකත් අපි කරා. හරි? question number 8 එකේ ඒක සඳහන් කරනවා මම ඔයගොල්ලන්ට මේක දාන්නම් plan එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද screen එක? ඔව් පේනවා. ඔව්. මේකේ ඔයගොල්ලන් draft PowerPoint presentation එකක් එවන්න ඕනේ.
ඒ කියන්නේ ලබන බදාදා වෙද්දී ලබන බදාදා නෙමෙයි sorry මේ ලබන මේ එන ඉරිදා වෙද්දී එවන්න ඕනේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක. හරි? කියන වීඩියෝ එකත් එක්ක එවන එකද? ඔව් වීඩියෝ එකත් එක්ක එවන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් කරලා වීඩියෝ එකත් එක්ක එවන්න ඕනේ. මම හෙට දානවා කොහොමද කරන්නේ කියලා එක ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක. ඒක බලලා හදන්න පටන් ගන්නද? හදලා ඒක රෙකෝඩ් කරලා මේ එවන්න ඩ්‍රාෆ්ට් එකට මොකද අපි ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් ගන්නේ ඒකත් ඇත්තටම කෙලින්ම ඔයගලන්ට සබ්මිට් කරන්න කියන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් ගන්නේ ඒකත් ඔයගලන්ට ඇත්තටම අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදලා ෆයිනල් අවුට්පුට් එක හොඳටම එළියට හොඳ අවුට්පුට් එකක් දෙන්න හැටියට තමයි ඒක කරගෙන තමයි අපි ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් හැටියට මේකත් අරගෙන කරන්නේ. නැත්නම් නිකන් සබ්මිෂන් එක ගන්න තිබුණා. ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳට කරන්නේ ඉන්න මතක තියාගන්න ඊමේල් වලට ඇලර්ට් එකේ ඉන්න කෝස් වෙබ් එක හැමතිස්සම බලන්න. හරි අප්ඩේට් කරලා මේක තමයි තියෙන්නේ. මේ තමයි සබ්මිෂන් එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා කොහොම කරලා තියාගන්න ඊට ඉස්සෙල්ලා හරි. මොන හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න අහන්න එකට? ඊට අමතරව questions දැන් අපිට කරපු one question one ඉඳන් 7 වෙනකම් කරපුවල අර අපේ මේ ප්‍රොබ්ලම් සෙට් එක තියෙනෝනේ අර අන්තිමට හදලා වපු එකේ ප්‍රොබ්ලම් සෙට් එක කියන්නේ අර මේ කියන්නේ අර ඕල්ටර්නේටිව් එකයි ඒකට ප්‍රොබ්ලම් එකයි ඊට සොලියුෂන් එකයි දාලා තිබ්බනේ මම share screen කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් එක. ඔව් ඒකේ මේ ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක ස්පෙસિෆයි කරන්න කියලාද අපි කරන්න ඕනේ. මේක ස්පෙસિෆයි කරන්න. මම පොඩ්ඩක් මේකේ සැම්පල් එක ඔයගොල්ලන් කරලා තියෙන ඇත්තටම මේකේ තියෙන ඔයගොල්ලන් environmental pollution from land and seaweed mining කියලා. හරි? ඇත්තටම මම හිතන්නේ මෙච්චරක් විතරක් වෙන්න ඕන කියලා. මේක වඩා තියෙන්න පුළුවන් problem. ඒ හින්දා තව explain කරන්න. මම ඒකේ ඒක දැන් මේ දැන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේ පැතිරිච්ච මේ හානි ගොඩක් තියෙනවනේ. ඔව්. එතකොට අපි ඒ කියන්නේ ඒකේ දැන් අර ඒක කලින් කිව්වනේ ඔක්කොම ගොඩක් ලොකු කරන්න එපා කියලා කන්ටෙන්ට් එක. ඔව්. මම ඔයගලන්ට සාම්පල් එකක් පෙන්නන්න කොහොමද ඒක ඇත්තටම වෙන්න ඕන කියලා. මෙන්න මෙහෙම තිබුණා නම් හරි. පේනවද? Problem number 1 එක කියන alternative එක මොකද්ද? Alternative to raw material, the alternative to production, the alternative to හරි. මේක ඊට පස්සේ alternative solution එක ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න පුළුවන් problems adjust වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් ඒක ෆිල්ටර් කරලා ඕගොල්ලන් කියන්න පුළුවන් මොනවාද commonly address වෙන problems කියලා. හරි මේ ඒක ඒ වගේ එතකොට දැන් අපේ එකේ alternative to කෙලිම අපේ එකේ එතකොට මේ කෙලින්ම alternative to polypropylene කියන එකනේ මේ ටාගට් කරන්න හැකි. දැන් අපි මේක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඔය
එක අර මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් අරම ගියොත් එන්නේ මෙතන එකයි තියෙනවා නම් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක ඇත්තටම මේක නෙමෙයි මේ ඔල්ටර්නේටිව් එක වෙන්න ඕනේ මේක නෙමෙයි sorry මටත් මෙතන වැරදිලා තියෙනවා මේක නෙමෙයි ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ මේ ඔල්ටර්නේටිව් එක වෙන්න ඕනේ ඔල්ටර්නේටිව් 1 the 2 the 3 the 4 the කියන එක මේ කරන්නේ මේ manufacturing usage කියලා එන්නේ problems question number 5 එකට question number 6 එකට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ හරිද පැහැදිලිද ඔව් දැන් එතකොට ඒකේ අපි මේක අවශ්‍ය නැහැ ටාගට් කරන්න ඕන ඕල්ටර්නේටිව් මේක ආවේ question number 5 එකට හරි මටත් ඒක වැරදුනා මෙතන ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ alternative solution කියන්න ඕනේ alternative solution එක මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ හරි ඒකට එන්න පුළුවන් මෙතනින් දාන්න තව column එකක් add කරලා ඉස්සරහින් 1 2 3 4 කියලා හරි number 1 2 3 4 ඊට පස්සේ මේක දාන්න මෙතන මේ ඒ කියන්නේ පොලිප්‍රොපිලීන් වලට තියෙන ඕල්ටර්නේටිව්ස් තුනක් ඇවිල්ලා ඒකෙන් මැනේජ් වෙන සොලියුෂන්ස් මේ ප්‍රොබ්ලම්ස් තුනයි ඒකට සොලියුෂන්ස් තුනයි තමයි එන්න ඕනේ. ඔව් ප්‍රොබ්ලම්ස් ඇඩ්‍රස් වෙන්න ඕනේ මෙතන. හරි මේ කොලම් එක අවශ්‍ය නැහැ කියනවා. ඒක ඕල්ටර්නේටිව් සොලියුෂන් නෑ නේ. ඔව් මෙතන ඉන්සර්ට් කරලා නම් එක දාලා ඒක හරියට ලයින් කරන්න මේ මෙතන තමයි එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ අත්‍තරම කියන්නේ මේකේ තව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේක තමයි අත්‍තරම කියනවා ටේබල් එක වෙන්න ඕනේ මේක ලයින් කරද්දි මතක තියාගන්න ෆෝමැටින් හරියට තියෙන්න ඕනේ ස්පේසින් දීලා ස්පේසින් බිෆෝර් දීලා හරි ඒක හරියට ලයින් කරන්න අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ එතකොට ප්‍රොබ්ලම් ඇඩ්‍රස් නේ නෑ එක්ස්ප්ලেইন නෙමෙයි අත්‍තරම කියනවා නම් ඔල්ටර්නේටිව් සොලියුෂන් එක ඔල්ටර්නේටිව් නෑ ප්‍රොබ්ලම් ඇඩ්‍රස් එක තමයි ප්‍රොබ්ලම් ඇඩ්‍රස් එක තව ස්පෙસિෆයි කරන්න මේ මාදි වගේ ඔව් තව ටික ස්පෙસિෆයි කරන්න කියන්නේ environmental pollution from land කිව්වම from land and seabed mining ඒක තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න හරි ඒක තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා කියන්න හරි ඒකයි තව මොනවද තියෙන්නේ environmental pollution විතරක් වෙන්න බෑ දැන් ඕගොල්ලන් කතා කරන්නේ මේක ගැන පොලිසෙට් බෑග් එකක් ඇති එතකොට මේකෙදි using coconut strings as so much coconut strings කියලා කියන්නේ මොකක්ද පොල් ගෙන්ජිනේ හරි එතකොට මෙතන ඕගලන්ට පුළුවන් නම් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් වඩා හොඳයි මොකද දැන් අපි මේක කියන්නේ කන්සිඩර් කරොත් එහෙම ඇත්තටම ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී පව ඕගලන් ඉමේජස් වලින් දෙන එක තමයි ඇත්තටම මොනවද දානවද වැඩි හොඳ ඉමේජස් පාවිච්චි කරලා හරි ෆොටෝස් තියෙන ඇත්තටම ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරද්දී ඕගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න විනාඩි 10යි තියෙන්නේ මුළු ප්‍රසන්ටේෂන් එකම තුට්ටක් ඇහෙනවා හොරයි බලන ඔඩියන්ස් එකට තියෙන්න ඕන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් ඒගොල්ලන් ඇත්තටම වෙලාසන ඕගලන්ගේ බලලා නැති වෙන්න පුළුවන් බලලා තියෙන්න පුළුවන් බලලා නැති වෙච්ච එකකට නම් මේ කොකනට් ස්ට්‍රින්ග්ස් කිව්ව ගමන් හරි ඕගලන් තව ස්පෙસિෆයි කරලා තියෙන මොකක් හරි වර්ඩ් එකක් තුනක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි අලුත් දෙයක් පෙන්වනවා නම් දැන් ඕගලන් ඔල්ටර්නේටිව් සොලියුෂන් එකක් ඉන්න ඕගලන් වඩාම හොඳ ඔල්ටර්නේටිව් සොලියුෂන්ස් වලට ඉමේජස් දානවා නම් මෙතන ආයි කියලා තියෙන කොකනට් ෆයිබර් කියලා. කොකනට් ෆයිබර් එකේ කොකනට් ස්ට්‍රින්ග් එකේ මොකක්ද වෙනස? එතකොට ඒ වගේ එකයි මම හිතන්නේ. ඔව් අන්න ඒකනේ. අන්න ඒ වෙලාවේදී මෙතන ෆොටෝ එකක් දාලා මේ ක්ලියර් කරපුවාම හොඳයි නේ. ඒතරම වඩා ලේසි. ඒකයි දැන් මේ ටික අප්ඩේට් කරලා ඔයගොල්ලන් තියාගන්න. මොකද මේකෙන්ම තමයි ඔයගොල්ලන් අරගෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදන්නේ. තේරුණාද?
අපිට මේ දැන් අර ගයිඩ්ලයින්ස් වල ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තනියෙන්ද කරන්න ඕන පස් දෙනාම කරන්න ඕනද එක්කෙනෙක්ට ඒක ඒවා පස්සේ නම් ගයිඩ්ලයින්ස් කරනවා වඩා හොඳයි. මොකද මම කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට කරන්න කියලා. මේක පස්සේ නම් කරන එක තමයි හොඳ. මොකද මේක ගෲප් ප්‍රොජෙක්ට් එක. අනිත් එක ඔයගොල්ලන් දැන් ඉස්සරහට years උඩට යන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන presentations ගොඩාක් අවු වෙනවා. මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි presentation එක හැටියට ලොකු experience එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම practice කරන තරමට තමයි අන්තිමට final year යද්දී ඔයගොල්ලන්ට presentations තමයි වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. ඒ වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ලොකු experience එකක් තියෙනවා. ඒ experience එක තමයි මෙතනින් count වෙන්නේ. ඇත්තටම life experience එකක් මේක. හරි? මේ module එකට සීමා කරන්න එපා ඒක. ඒ හින්දා මම කියන්නේ හැමෝම මගේ group වල මම කියන්නේ හැමෝටම present කරන්න කියලා. හරි? මම කරන හැටි දාන්නම්. for example like අරගෙන mentors ලක් එක්ක එකතු වෙලා presentation එකක් කරන්නලා දාන්නම්. මේ කොහොමද record කරන්න කියලා. so එතකන් ඒ ටික මම හෙට වෙද්දි දාන්නම්. එතකන් මේකේ තියෙන updates ටික කරලා දාන්න. හරි? මේක මේ තේරුණා නේද? කොහොමද කරන්න කියලා? හරි? මේ එහෙනම් ඔව් තේරෙනවා. right. එහෙනම් thank you for joining. ඒකයි මේ referencing වල තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරලා තිබ්බා මේ referencing. මේ reference එකේ ඔයගොල්ලෝ අවුලක් අත්ද මේක මොකක්ද දන්නේ නැහැ නේ. මෙතන referencing වල මේක ඇත්තටම referencing වල ඔයගොල්ලෝ fill කරලා නැහැ නේ මේක. නිකන් මේ link එක විතරයි දාලා තියෙන්නේ. link එකයි date එකයි. hello ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන reference කරේ මොකෙන්ද මේක? මේ 6 එක highway එක. ඔව් මේ hello කියන්න. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද වෙනස් කරන්න ඕනේ? නෑ මේක මේ අන්තිම reference එක කොහොමද කරේ? ඕක මේ අර app එකක් තියෙනවනේ online මේ ගන්න හැකි ඒක හරහා තමයි මේ ඒකේ ඔක්කොම details ටික දුන්නාද ඒක? මේ මදුෂාන් මේකේ හරියට enter වෙලා නෑ වගේ මෙතන එක. මදුෂාන් ඒක බලන්න. මදුෂාන් තමයි details ටික දුන්නේ අපි මේ details ගනිපු තැන් වල මේ link එක තමයි reference වලට දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මේක පොඩ්ඩක් බලන්න highway එක ආයෙත් කරන්න බලන්න. හරි ඒක තමයි issue එක තියෙන්නේ. අර මේ අයහන්නේ මේ අර reference එකේ details හරියට වැටලා තියෙනවද කියලා. අනිත් ඒවායි ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? අනිත් ඒවල issue එකක් නෑ. මේකේ මම කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන් මේ මෙතන මම දෙවෙනි පාර්ට් එක හැදුවේ මෙතන නම්බර් කරන එක. නම්බරින් හරියට කරලා තිබුණේ නෑ. මේ නම්බරින් එක තමයි මම මේ අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. හරි? මේ highway එක තමයි issue එකට තියෙන පොඩ්ඩක් බලන්න reference කරලා බලන්න ඒක. හරි අපිට මේ session එක end කරන්න ඕනේ ඊළඟ session එකට යන්න. right ඔයගොල්ලන්ගේ කවුද attendance ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවුද? මදුෂාන් දවල මම විජයරත් නේද? ඔව් දවල විජයරත් මම. තව අනිත් නෑනේ ආවේ නෑ. අනිත් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගියා එයාගේ කනෙක්ෂන් එකේ මොකක්ද අවුලක් එයා කියලා. කවුද? එයාගේ ඊයෙන් සේනානායකයි. තව මේ තව ගෑල් ළමයෙක් ඉන්නවා එයාට කනෙක් වෙන්න බැරි වුණා කිව්වා. ඒ අනිත් එක්කෙනා නම් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඇවිල්ලා ගිය එක්කෙනා කවුද? එයාගේ නම නෑ වදන සූතිය නෙවෙයි අනිත් කෙනා. දිසානායක. දිසානායකනේ. මම මතක විදිහට දිසානායක තමයි. DMRD දිසානායක. ඔව් දිසානායක. ඔව්. හරි. මේ
ඒකයි මදුෂ මේ මට ඒවා එන් කරන්න කලින් තා චුට්ටක් දැනගන්න දෙයක් තියෙන පුළුවන්ද ටගල් කියන බන් මේ අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදදී ප්‍රසන්ටේෂන් එක කටෙන්ට් වලට එද්දී දැන් ඔය ඕක තියෙන එක ස්ලයිඩ් එකෙන් ස්ලයිඩ් එකට අපි කටෙන්ට් වෙන්න ඕන ක්වෙස්චන් නම්බර්ස් දාලා තියෙනවනේ ඔව් අපි ඒව හදද්දී මේ මුළු ක්වෙස්චන් එකේම තියෙන ඩීටේල්ස් එතන පෙන්වන්න ඕනද නැත්නම් අපි ප්‍රසන්ට් කරද්දී ඒවා කියන්නද නිකන් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදද්දී පුළුවන් තරම් ෂෝට් කරන්න ඕනේ ෂෝට් and ෂෝට් සමරයිස් වෙන්න කරන්න ඕනේ එහෙනම් එක්ස්ප්ලනේෂන් එක තමයි වැඩිපුර තියෙන්න ඕනේ වැඩිපුර තියෙනවා හරි මේ පුළුවන් තරම් ග්‍රැෆිකල් විදියට යන්න ටේබල් කරන්න මේ පොයින්ට් ෆෝම් පාවිච්චි කරන්න පැරග්‍රාෆ් ලියන්න යන්න එපා හරි ඒ ටික මම පොඩි අර ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකේදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හරි ඒකයි මදුෂ තව එකක් මට කියන්න ඕනේ ඔයාගේ ඊමේල් කරද්දි මට ඊමේල් එක බ්ලැන්ක් ඊමේල් එකක් එවන්න එපා ඊමේල් එකට සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඊමේල් එක මේ රිෆර් කරන්න ඕන කාර් රිෆර් කරන්න කියලා ඒ රෙස්පෙක්ට් එක දෙන්න ඕනේ මම ඕගලන්ට ඊමේල් කරද්දි ඒ රෙස්පෙක්ට් එක දීලා ඕගලන්ට ඊමේල් කරන්න හරි ඒ අදාළ රෙස්පෙක්ට් එක දෙන්න ඕනේ ඊමේල් කරද්දි ඩියර් සර් කියලා පටන් ගන්න මොකද මම මෙතන ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක් හරි ඒවා මතක තියාගන්න ඕනේ හරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට නම් හෙලෝ කියන්න පුළුවන් හැබැයි මේක ෆෝමල් ඊමේල් කරා යන්න ඕනේ ඕගොල්ලන් ඇත්තටම ඉන්ජිනියර්ස්ලා වෙන හැටි කියන්නේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා වෙන්න ඉන්න කට්ටිය හැටියට මේක ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරනවා ඔයාලට ලොකු chance එකක් මේක කමියුනිකේට් කරන්න හම්බෙච්ච එක ඒකෙන් ඇත්තටම ලයිෆ් එකට ගන්න මොකද ඉස්සරහට යද්දී අනිවාර්යෙන් ඊමේල් තමයි ඔෆිෂියල් කමියුනිකේෂන් එක වෙන්නේ හරි ප්‍රොෆෙෂනල් ෆීල්ඩ් එකේ so මේක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇටියට මම හිතනවා ඔයාලට ඊමේල් කරලා තියෙනවා රිප්ලයි කරලා එහෙම මේ බ්ලැන්ක් ඊමේල් එකක් ගන්න එපා මම ආයෙ රිප්ලයි කරන්නේ හරි ඒක ඇත්තටම තරහකට කියනවනේ මේ ඕගොල්ලන් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකට ගන්න ඕන එක්ස්පීරියන්ස් එක හැම එකෙන්ම ඉගෙන ගන්න එකක් තමයි අපි කරන්නේ ඒ හින්දා මේ මතක තියාගන්න ඉස්සරහට ඊමේල් එකක් එවද්දී කතා කරද්දී රෙස්පෙක්ට් එක දීලා කතා කරන්න right okay ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වලදී වැදගත් වෙනවනේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වලදී මේ ඕගොල්ලන් ඉස්සරහට යන 4th year 3rd year යද්දී අනිවාර්යෙන් මේක වැදගත් වෙනවා right හරි ඕකේ මේ මට සෙෂන් එක එන්ඩ් කරන්න ඕනේ දැන් මේ ඊළඟ කට්ටිය ඉන්නවා හරි ඕකේ thank you for joining okay thank you hello 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 තව එකක් තමයි කෝස් වෙබ් එක හැමතිස්සෙම බලන්න කෝස් වෙබ් එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් දාලා තියෙනවා කොහොමද මේ ප්‍රසන්ටේෂන් හදන්නේ කියලා ඒ වගේම මම ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් සෙට් කරලා දානවා මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා මොකද ඔයගොල්ලන් අන්තිමට රෙකෝඩ් ගන්න ඕනේ අපිටම ලෙක්චර් එකක් කරනවා වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් ටික හදලා ඔයගොල්ලන් ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ පස්සේ යාම එකතු වෙලා හරි ඒක තමයි ෆයිනල් මාකින් එකක් හැටියට යන්නේ මොකද දැන් ලබන සතියේ තමයි අන්තිම වර්ක්ෂොප් එක ඒ වෙද්දි කරලා තියාගන්න මේ කට්ටිය ඒ වෙද්දි කරලා මේ මට එවන්න මොකද මට ඒ ටික බලලා අපව එවන්න ඕනේ අපි කෙලින්ම සබ්මිෂන් එකට යන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් මාක් කරලා දාන්න ඇත්තටම ඔයගලන්ට ඒකෙන් ඔයගලගේ වැඩි හදාගෙන හොඳ අවුට්පුට් එකක් එළියට දෙන්න පුළුවන් හින්දා හරි so make sure to do the corrections මේ කවුරුහරි මට ඊමේල් එවන්න ලීඩර් වෙනුවෙන් ඇක්ටිං ලීඩර් කෙනෙක් හැටියට එයා අරගෙන group එක ලීඩ් කරලා මේ corrections ටික හදලා presentation එකක් හදලා මට එවන්න ආදිනම් ඔයගොල්ලන් presentation එක හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ right ඒ වගේම අර එකේ corrections කරලා ඉන්න ඕන presentation එක හදන්න ඉස්සෙල්ලා right so ඒක තමයි දැන් කියන්න තියෙන්නේ මේ රෙකෝඩින් එකක් පොඩ්ඩක් බලන්න අනිත් groups එක්කත් මම කතා කරපේ වැදගත් වෙනවා ඒ හින්දා මේකේ වීඩියෝ එක මම අද දානවා ඒ හින්දා මතක තියාගන්න මේ
update in the මේ දවස් එකේ මේ අන්තිම සති දෙක යන හින්දා. Right. Thank you for joining for the session. And I have to shift for the next session. Right. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Hello. 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 මේ කට්ටියම කතා කරන්න ඕනේ මේ group conversation එකක් යන්නේ. මේ කට්ටියම කතා කරන්න ඕනේ. හරි. I say that now you all have done the draft well, okay, and you all have been one of the groups who have done the communications regularly, and I do respect the leader. He has done good, right? So for the next submission now, since you all have cleared up to question number 7, right? Now it's the question number 8 and question number 8 and the final submission that needs to be assessed, right? So as you know, for the next submission, right? Next week, before next week Wednesday, you need to submit a draft of the PowerPoint presentation. Now, in the assignment one, of course, we had the Word document, Word report actually as the submission, but here as the final submission is a recorded PowerPoint presentation, right? Not a Word file submission, right? So, so make sure now, have you all heard the courses? Yes, sir. Yeah. So the guidelines of presentation on how to do a presentation is uploaded, right? So it's your duty to go and check it, and please make sure that you communicate through emails as you did before, and check on emails regularly. Right, and so have you started with the presentation? To make the presentation? Not yet, sir. Like the format is given in the course web, right? Like we Yes. just have to add our points. Yeah, add your questions like up to now what you all have done, the drafts that you have corrected and all the stuff. You can use them as just to copy paste and modify in the presentation. Now, since now the basic idea of the presentation is to like use the audience, to explain the audience within the given limited time, right? To explain them fully what you have done, and to describe what will be done and what needs to be done, right? So that's of course within the 10 minutes, of course it's really hard to do, but with the time restrictions you have to summarize all the things that you have done. And question 1, of course, like 1, 2, 3, 4, 5, those can be 1, 2, 3, 4, you can use as diagrams and tables, right? So in explanations, of course, like when you are coming to question number 7, so those need to be done in form of bullet points, right? Bullet points and images. You can include images, right? So the best
best alternative if you, and you can show it using an image. So mostly like in presentations, we reduce the number of wordings and increase the number of graphical representations. That means images. So including pictures will actually give more attention to the presentation, right? Within the 10 minutes, it will do a great effect, right? So, and it's easy for you all to explain as well. Like, වචන ටිකක් දිහා බලනකොට වඩා ලේසි ෆොටෝ එක දැක්කම ටග් ගාලා ඕගලන්ට මතක් වෙන මොනවද කියන්නේ. Right? So that's what the presentation means. So start doing the presentation today itself, right? And if there is any problems, you can email me the graph and see like what needs to be updated and so forth. So anyways, I will be doing a demonstration today, right? And I will be recording it and sending it tomorrow, right? On how to record it, because like you have to record it and send the way that you are presenting. The presentation should be recorded using a software called OBS Studio. So I'll be sending an online video, right, to CourseWeb on how to install, from the installation of the software till how to present it, right? So by that, it's referring to that, it will actually help you all in making this presentation and recording, right? Now by next Sunday, you have to send me the PowerPoint slides and the recording, and the recording too. And the recording too? Yeah, both. Okay. So I'll make the changes in the draft, and it's better if you can send me the PowerPoint presentation once you have done, so that I can, before you record it, I can make that and send you the correction, so that you can start the recording and do it in one go, right? Yeah. So make sure to send the PowerPoint presentation, and that's it for the moment. Have you all any, like, do you all have any questions? Yes, sir. Now the assignment 2 is to submit the questions 5 to 7, right? No. Or is it 5 to 8? No. It's from 1 to 8. It's a presentation. So the assignment. It's not a Word. No, it's not a Word document. No, so the assignment 2. Yeah, assignment 2 is wait. Assignment 2 is question 5 to 7 course of admission. So recorded PowerPoint presentation. So we are evaluating the PowerPoint presentation, right? So what you are referring to is the final submission, is it? Yes, sir. Like now the first assignment was questions number 1 to 4. Yes. And now the assignment 2 is from 5 to 8, assignment or from 1 actually to... No. Question assignment 2, the Word document is from question 5 to 7. Okay. It is mentioned in the updated. Actually, yes. I was aware only on the PowerPoint presentation. Right? Sorry for that. The PowerPoint presentation is the one which will be actually assessed, right? And the Word document, now since you all have done up to from question 1 to 7, 5 to 7, question 5 to 7 you have done. So the question 8 is, of course, the question 8 is you have to do the brief literature survey and show why you have proposed alternative is more sustainable and perform better than the given product. So this was like done in question number 7 as well, right? So now you have to do the presentation actually. Now question number 8 does inform that you have, wait, I will share the screen. This is with you. I hope that this document is with you. The instructions for online workshop.
So it mentions that you have to make a 10-minute presentation to show how and why you propose alternative is more sustainable and should work better. So after this is the Okay. submission, and this is the PowerPoint submission, right? Okay. So the question number 8 is basically the PowerPoint presentation. Yes, basically the PowerPoint presentation. And question number 8, in the sense, you have to do the referencing clearly, right? So now, for the moment, you have done the referencing, okay, right? So make sure to submit one document as the final submission, right? I will send an email to the group, right? To all of the groups, a common email stating what should be the submission exactly, right? But anyways, you should know that the submission is a presentation. Okay. Right? 10-minute presentation, and the PowerPoint slide should be sent as soon as possible. Right? For the moment, that's it. That I need to share with you. Right? So, any problems for now? So we have to start on the presentation. Yeah, you have to start on the presentation. Okay. Right? Start doing it, and once you get the video, it will be uploaded tomorrow. Right? Please check on CoursWeb always. Right? And once it is there, please go through that and see what are the modifications that you need to do in order to make the presentation a great outcome. Right? Okay, sir. Okay, then thank you for joining. And it's only 2 members from your group that joined, right? 3 members, right? 3. Okay. It's Madhwanta, Egodagama, and who is the other one? That's Madhwal, right? Yes. Yes, sir. Okay. Right, okay, thank you for joining. Thank you. Thank you, sir. Hello. 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 Yes, guys, I need everyone to speak here because this is a group discussion, right? Hello. Hello. Yes, sir. Can you hear? Yeah, everyone's here. Yeah. Yes. Yes, I have sent you all for correction. Have you all done it? The drafts up to now? Sorry, sir. Couldn't hear you clearly. The drafts, the corrected drafts were sent to you before. Have you all seen that? Yeah, sir. Regarding the last one, sir, we corrected, sir, the last workshop task. Sorry? Yeah, sir,
We corrected the last answer. Mm-hmm. So you haven't sent me the updated. Yeah, we are working on it. Yeah. Uh, So so yeah. we sent a corrected version last week. So then again, we got the reply from you that there wasn't the format wasn't correct. Yeah, I did reply that the instructions weren't followed. Referred the sample report wasn't referred, and you haven't watched the recordings even when making this. So this was said Yeah, that like what as you I told got last week, as a draft from you wasn't clear enough, like wasn't done properly. Now, when compared to other groups, of course, like they have been communicating with me regularly, and they have corrected them, and they have got like actually back into track. Y'all, of course, still y'all lagging that. I don't know why is that. Can I know what's the reason on this? Like, I have received the draft on 9th of April, and I did. Yes, I have received on 9th. No, sorry. Yeah, I have received on 9th, and I did reply to you all with the comments in it, right? I have sent the email with the comments. See, I can share you. You need. You can see that I have sent you on the 9th the workshop with the comments. So opening on the comments, like so you can see the comments are here, but I didn't receive the updated of this. Yes, guys, can you please explain me why? Hello. Hello. Yes. Why is it? Why it is like why haven't you sent me the corrected? I had plenty of time to do this. This was sent on the 11th, which means quite some time back, right? So, and these are minor errors that you have to make. Not much of time will consume to recorrect this. So Yes. make sure to do the corrections and send it to me today, today before 5 p.m. else I will not mark again, right? Because like now the time has passed as well. But as I'll give you the last chance, right? Make sure to do the corrections for both the drafts and send it to me before 5 p.m. today, right? I will then correct it and send if there is anything. But make sure to refer all the comments. Please read what I have sent you all. The document itself, what you did send to me, I have edited it and I have commented it in it. So the comments should be read properly and the sample report should be referred. And if you need, it's a must that you have to go through the past recording, like the lecture, the workshop recordings here, what we have discussed and what I have discussed with other groups is also relevant, right? This is a project that you have to research and do. You have to search and do what it's self-learning, right? So make sure you do that, and I hope that you are referring and you are updated with the posted notices and posted lectures. There is a new lecture and the presentation guidelines are given. Yeah. Have you seen that? Yeah, we went through. Yeah, we went through it. And now the final submission is in form of a presentation, right? And the Word document should be submitted as well, like
The final submission is on 7th May, right? So, there is a draft submission on the 26th, right? It's on the 26th, yes. The coming Sunday, you have to submit me the presentation PowerPoint, Okay. right? Okay, sir. So, and before the workshop before next week Wednesday, it's better if I can have the recording. You have to actually record, like as you are doing as a lecture, you have to do the presentation, right? Since you all have seen how a lecture is done, right? Through the presentation slides, you do explain what are the things that are mentioned. So make sure to do such a recording. I will be doing a demonstration on how to do this recording and how to make this presentation, right? So make sure to connect to that, right? And I will be uploading it by tomorrow. So make sure to go through that video. So referring these videos is a must. Actually, this is one of my ideas to submit, like upload some videos for you to make you all get the benefit of it, right? So it's not the point of like just me doing it for references. It's for all that I do and record it, right? So the videos, of course, it is your duty, it is your responsibility to go to that and refer those to take the most out of it, right? So this is for your final submission, and since this is the last 2 weeks after final submission draft, right? So make the full use and get the full benefit of these sessions, right? So have you got any problems up to now? Can I know the ones who are present here? All 4 members. All 4 members are here. Yeah. Yes. I see one additional member. Who is that? It's not a first. Randilanesh. He's from another group. I think so. Okay, and I hope you'll do this and submit to me by today, today by 5 p.m. right? So make the corrections, and you hope like the leader shares with you, right? The drafts that I have sent. So read the comments, follow the sample report, follow up the videos, and see what are the updates that need to be done in submitting, and you need to submit it to me again, right? So right, okay, and thank you for joining. Thank you, sir. Right, okay. Thank you, sir. Okay, we'll start the session. They Good are afternoon, in WhatsApp everyone. group. They are saying they are having some troubles in connecting. Okay, they will join in the meantime. Okay, we will start the session. Okay, sir. Right. Okay, sir. So group number 59. 60, right? 60. So now, up to now, question 5 to 7, we will have completed it, right? Yes, sir. So I have sent the last email stating that you need some minor changes to be done, and there's no need of submitting it again to me.
right? So make sure that now you get on to the final submission draft, right? So the final submission draft, have you all gone through the course? Yes, sir. Yes, the final. So the guidelines, of course, is it clear for you? Any doubts? Any things that need to be clarified? So what I are think changes we should do in those things? Uploaded things? Uploaded things in the sense? We sir told that we should change some minor things on 6 and 7 and 5th one. I have What sent are an those? email to the group leader, Okay. right? I have sent an email to the group leader. yes, sir. Pawan is the group leader, and you have sent the email he has sent to us. But the thing is, you have mentioned that we have to make some minor changes. Can we exactly know what are the minor changes? Is it related with the capitals and punctuations, or it is It is connected with mentioned in the the group. No, full actually no. structure of the? Now what I mentioned in the emails, of course, at every draft you send, for every draft you send, I have edited that. Edited in the sense, like within the document I have commented. For the sake, like I'll screenshot you. The screenshot. See, now at every place I have, every draft that I feedback to is having a comment. Now, I have made this actually. Now this was out of format, and this was in the second page. Now I have formatted it, right? And that's okay, right? So that's a small change. Here, of course, yes. Here you need to include more problems. This is not sufficient actually. This is only one, but actually I need more than 5, right? More than 4. Right? So simply the format of the table is okay, right? This is okay, but here as well. So for each alternate, yes. For each alternative, we have to For each give 5 alternative, there problems. must be problems that relate, which is not equal to each alternative, right? For this, there can be some issues with environmental and social, and here it can be some economical issues and environmental issues likewise, right? Okay. So do we have to explain briefly about the problems, or just mentioning the problems would be enough? I'll share you a screen. No, just the problems would be sufficient, right? So wait, Okay. I'll share a screen of a sample. So simply like this would be fine. This is one of the formats that I have followed. So this is depletion of non-renewables affecting natural habitats, wasting energy and materials, and the biodegradability. So something like that. Like, what are your problems? You should mention around 4 to 5 in the column, right? So coming on to the next. Yeah, I see that you have mentioned in-text citation, right? Make sure to use black color. Do not use different colors for in-text citation, right? Use the same format, same word, font size should be same, right? Throughout the document. Okay, so that's one change. And here, of course, the numbering wasn't done properly, right? And I did do the numbering again, and I indented it, so that's fine. So those are the problems actually that was to be done, right? So do the changes. Those are with minor changes, but make sure to go into the document and see for the comments, right? What I type in the email is not the Okay, sir. issues, right? So that's
the Sir, things that you have you have to. mentioned that the emails that we have sent is not on the format, or we are all. Yes, actually, this is the thing. Now you have sent me. I will share the screen for that as well to explain you. Okay, sir. Yes. Okay, this is what you have sent, right? This is what you have sent. Now, 2 emails were sent for that draft, 2 drafts. Okay. Anyway, now this is just only the attachment that I have got from you, but there is no specification of what is this, what group you are. It's mentioned in the document, but I need in wording. Now, you like, for example, like now see what I have mentioned. This is kind of a respect that we do, right? So this is a life experience that you have to get as an engineer. You will be Yes, using understood. this in the future for communication purposes. For professional communication, official communications are emails, actually, right? So in that case, you have to do starting on with proper greeting. You should greet who you are emailing to. If it is a friend, you can start with hello, the name. But for a staff member or a professional in the industry, you should address as dear sir. Please look into this draft. I have sent the draft of question number 5 or question number 6 and 7 here. Please look into it and please be kind to reply me with the corrections. So likewise, without sending just the document is not good, right? So even though you have sent like this, it is my practice to send you with the greeting, and this is not I have explained you why, what is the problem and how you should address, right? And the problems I have mentioned, if so, I could have replied you with the document itself, right? This is some life practices that you have to learn. Now others as well, not only the group leader. Malaysia has got a chance to practice this actually, since he's communicating with me. But others, of course, others should take this as a practice as well. So when going on to the next following years, it is a must. It is compulsory that you communicate through emails to the lecturers. And if you do send something like attachment or just a sentence without a subject, or when you take into consideration an email, there is a subject. That is what the topic actually is, what you are referring to. So simply you can say when you are sending a draft for correction, or draft question number 5 for correction. Simply have the subject, just a small topic, starting on with dear, who it is, right? And then at the last sentence, after typing the email, you should thank him. And here you can attach the ones who you are planning to address, right? So this is kind of a practice that you have to come up with and maintain in the coming years, right? Clear? Hello. I have one. Yes, I have one more doubt. You have mentioned that we have to start each and every question from a new page. Hello, sir. Yes. Hello. Yes. Hello. Yes. We have to write the reference part in a separate page, or we can connect that with the previous No, question. it's better to take the use of the full page, right? Each page for one question, and for the last references, a page, because like it is clear when you see to a document and when you read it for the reader, actually it gets boring when you see that all the things are in a continuous flow, and it gets boring, and the reader actually does not like to read such reports.
right? So take the experience from this as well. Take my advice, and in the future submissions as well, make sure in all your reports for each section, for each, even for the lab report, for each section, have a separate page. Right? If they have given a page limit, you can include 2 topics in one page, or you can amend it according to the limitations. But in here, of course, we have scheduled 3 pages can be used for the body in the sense question number 6, 7, right? And the meeting of minutes, the cover page, and the references. So take the use of the spaces and do not mess up, and still like take the use of spaces actually, right? Keep spaces so that it is clear for you in it is clear for you as well as me, right? So up to now, is it clear? Can I know the members who are present in this session? Yes, sir. Can I know the members who are present in this session? Pawan Malisha and Naveed Ahmad and Rambira Dinesh, Dinukashan. All members are here, sir. All are here. Okay. Basit also here. Okay. Yes. Right. Okay. Then I'll end your session. So thank you for coming, and hope you start the presentation, making the presentation, right? And submit it to me by Sunday. And please be updated on the courses for the videos that will be coming, and you can use that for the presentation as a guideline. Okay, as a guide. Okay, thank you. Then. Hello. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes. So can I know the members here? Hello. Can I know who is present here? Hello. Yeah, all the 3 members are presenting. Yeah, Vijayaratna PSN. yeah, I'm here. Right. Okay. Right. Okay. Good afternoon to everyone. So Good afternoon. have you all now? I did communicate with you all, so the communication was really good, right? That's what we should do actually. Yeah. So the draft, of course, the recent email I sent was today morning, right? So it was done. I checked on the question number 6 and 7. It was really good. Okay, that it has been revised really good. Okay. And the question number 5 needs a bit of improvement. Have you gone through the comments in it? Yeah. Yeah, please go through it. And, you do not have to recorrect it. You do not have to resubmit it, but you have to do the corrections, and that's for making the presentation, right? So speak, of course, now when it comes to the next submission, the draft, of course, this Sunday you have to send me a presentation. Now, first of all, have you all gone through the courses? We saw the workshop revised task in the WhatsApp. Yes, the revised schedule, and have you gone through the presentation guidelines?
there was a presentation that Sorry, I can't hear you properly. This Ramdira? we saw the guidelines on the course web Okay. Okay. and the schedule. Yeah, 7th May. Yeah. You have to simply submit the final submission is on the 7th May. Right? Okay. And the assignment 2 is from question 5 to 7, coursework submission. And the PowerPoint, I'll send an email regarding this because like I didn't mention in the previous the staff in the previous groups, I didn't mention about this submission. I will send an email to every group leader for this submission, and I'll attach this screenshot here. Right. So there are actually 2 submissions. One is the assignment, right? One is the assignment, the assignment document, and next is the recorded PowerPoint presentation, right? So the PowerPoint presentation should include from question number 1 to question number 7 what you have done, right? So through this entire project, question, assignment 1 and assignment 2, so the entire project what you have done should be mentioned in the PowerPoint presentation, and you should record. So a demonstration of the recording, I will do it and submit it, like upload it tomorrow, right? To Coursera, please have a look at it. Okay. And do follow that video to make the presentation as well, right? So you may start making the presentation today itself, right? But before all, clear out the draft number 5, right? Draft number 5 should be corrected, and do not need to send it to me, but keep it for your reference, right? Start doing the presentation. If you have any problems, you may email me, right? But anyways, email me after you have gone through the video, right? I will send the video tomorrow. Yeah. Okay. Record it, how to do the recording, Sir. how to do the presentation live. Everyone should participate in presenting, right? Okay. Everyone know one member. Sorry? I saw that one member can present all presentation. Yeah, one member. Yeah, it has stated that one member can present, but for all of my groups, I did say to present everyone. Everyone should present, right? Okay. All my mentoring group should present. All the members should present in my mentoring group, right? Because like this is simply why I said this, because like this is the practice. Now this is the first presentation that you are going to do, right? In coming years, as an engineer, as an engineering student, when you are going to when you are proceeding to the next years, actually you need to have a good presentation skill and communication skill, a good communication skill. So mostly you will be assessing by presentation. So take this as an experience, right? Yeah, since your first year you will be getting like the assessing of the presentation will not be that strict, but when you go to third year, fourth year, you need to perform a really good presentation. So take this as a practice. That's why I have included everyone to present, right? This is for your own benefit that I do, right? Okay. So make sure everyone present, and I will I will do a demonstration on how to do this, right? And I'll upload in the course by tomorrow. So make sure to go through this recording as well as the recording of the presentation, and yeah,
So those are the things that I have to mention you for now. Have you all got So anything to clarify? yeah, I have a question. There was a comment mentioned in fifth draft, mentioning that tab stops not at 3.08, Okay, wait, something like that. just I'll open the draft. Yeah, below the meeting, in the meeting part, meeting minutes. Yeah, right. At the end of that page, there's a comment mentioning that tab stops not at. Yeah, one second. Yes, what is it? In the minutes part. Sorry, one second. Yeah, we'll go through this and oh, this should come down. Yes, what are you referring to? In the minutes part, there was a comment mentioning that tab stops not at 3.08. I can't see anything like that. Are you referring to the latest version that I sent? Yeah. So this is the latest version that I sent you all. No, not the today's one. The one you. One before. Okay. No, No, please I refer just to want this. to know how to. Okay. No, yeah. Come on. I can explain. Yeah. You mean the before one, right? Wait, just give me a minute. I'll open Yeah. that. I have done some formatting in your draft actually, which Yeah, we should. all right. This is the one that you are referring, I think. You mean this, right? All right. This is no. If they have mentioned formatted, it means that I have made it, right? This means that I have formatted. Now I saw that this process when you go to this review and see non-markup, no markup, you can see that before word like this the date was at the below, so I did take the date to the top. So at that time when I include track changes, this actually deletes this and includes this. That's what is mentioned by formatted. That's fine. Don't concern about that. So these ones I have formatted, right? Okay. So this was the previous one. Don't this is out of concern now, right? So what you are to concern is the latest draft, which I sent recently. Okay. So in that, of course, it's some really minor errors that you need to do. Actually, I did find this should go down actually. So have separate pages for separate things. Like market rubric, it's a separate page. Cow page should be separate. Market rubric should be separate. Minute should be separate. Question number 5 should be separate. 6 should be separate. Like that. Okay. So references should be separate. So I've done this, and so that's it actually, right? So if you can have, please move this a bit further. Have this table to the corner. Right. So that's it from the my side.
So have you all got any questions to clarify? Yes, hello. Have you all got any things to clarify? Hello. Yes. Yes. I can't hear clearly. Sure. Yes. Can we conclude the session now? Okay, sir. Are you all clear? Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Then please start on with the presentation. And when I upload the video on how to do the presentation, please look at it and please get the full use of it. Right? Okay, thank you for joining. Okay. We don't. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you. Hello. Hello, can I hear from you all? Yes. So simply what you requested is for the referencing. Referencing is having, now these are in-text citations that you have included. That's okay, that's correct. And that's only to show that you have included, you have taken these sentences from the internet and you have referred it. Now you have to get the references. Now taking references is like this. Go to the references section and here bibliography and then reference. Now you get the references and it should be in a separate page. To get a separate page, That's it. yeah. To get a separate page, go to the layout and include a page break. Now it will go to a new page. Right? Okay. So here the references should be bold and it should have the same color. And here you have to number the references. In your numbering, you have to highlight every sentence, and then have this. And it will start from 6 because you have included some numbers before. Right? If you have included some numbering before, it will start from that continue numbering. But you can go to this place, select this autocorrect options, and restart numbering. Okay. It can have some one then. Okay, so now you have to get into the format. Just to align it. Right, so this is the references. Now it's done. Okay. Right, so that's it for reference. So And regarding the table, yeah, we'll look into that. So here as well, it should be limited to one page. Right? So don't keep spaces in between. Right? So make sure that you more reduce the size of these images. Right? yeah. Right? So and
You can reduce the spaces in between. Right? Yeah, I'll reduce some facts. Yeah, you reduce some facts and make sure to have in one page. Okay? So here the table, of course, like they should be in the same font, right? In the same font and in the same size. What is this font you have selected? It's Calibri and 12. So this should also is Calibri and 12, right? Size 11, and 12. black. Yes. Clear? Uh-huh. And Yeah. this should be, now I see that the table you have done the alternatives. Okay. Now see, I will show you a sample of how to have the table correctly, right? Yeah. Yes, what is See it? that. Yes. What is it? Hello. Yeah. Can you I have sent an email dating back to 9th April. There I have done in that format also, I think. What do you mean? 9th April? You showed me that format. Okay. I have sent an email on 9th April. Yeah. There I have done in a different format. It's like alternative and the problems eliminated. Wait, I'll get it on screen. No, video's not working. Okay, I'll make it. Yeah, make it again. in this way, right? Okay, I will. Anyways, now since you have to do it again, right? So Yeah. this is. I will show you how to a sample on how to have that correctly. So this is one of the samples that I have done, right? For a yogurt box. Actually, this is the format that I need. Okay? Can you see the screen? Yeah. Yeah. So simply, you should first start on with the numbering of the alternatives that you suggest, and is it a raw material submission or a raw material substitute or production substitute or anything like that, and the following is the alternative solution, which you should include your solution alternative, right? And then the problem. So make sure you have this format. If you have done to this format, it is correct. Okay. So what you need to do is in your document, so make it in according to that format. Yeah. So if you have taken that table here, that's okay, right? Take these alternatives. Now have a column here. Include a column, number 1, number 2, number 3, and then the alternative solution. Alternative solutions are
what you all have here, it's only one, right? It should be one solution, not all the solutions in one. Okay? Now you saw what the sample I showed you, right? Can you see? Yeah, can you see my screen? It's actually upside down. Can you? Wait. You can share the screen. Actually, I'm using the phone. That's why. Alright, okay, fine. Can you see this? Still it's in the other way. Can you rotate? This. All right, okay. Can you move? So up? I have included. Can you move up, please? Scroll up. Scroll Yeah. up. Right. Okay. I have mentioned alternatives here. Mm-hmm. Like first alternatives and lime bricks. Okay. And then in the next column, problems eliminated and some problems. All right. Okay. Which is being eliminated. Is that the format? Yeah, this is the format actually. Problems So like eliminated in the sense problems addressed. Yeah. In the sense, අපි මේකේ ඇත්තටම ගන්නේ problems අර question number 5 එකේ mention කර problems ටිකම තමයි මේ standard line click පාවිච්චි කරන එකෙන් මොකක්ද මොන problems solve වෙන්නේ කියලා අර පස්වෙනි ප්‍රශ්න දාලා තිබුණ problems ටික මෙතන include කරලා ඉතින්. ඔව් එහෙම තමයි මේක කරේ. හරි. like that. හරි. එතකොට මෙතන දාන්න problems address කියලා දාන්න. eliminated නෙමෙයි. address. එකයි මේ number එක දාන්න number 1 number 2 number 3. මේ වලට number කරන්න. Numbers. උඩ තියෙන මේක අයින් කරන්න. උඩ මොකක්ද අර bullet form එකෙන් දාලා තියෙන ටික අයින් කරන්න. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. table එක විතරයි. ඒක ඕනේ නැහැ alternatives. okay. ඒක අවශ්‍යයි. table එක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. table එක යටින් දැන් අපි table එක caption කරනවා නම් okay I'll show you sample. Then can you see the screen please? Yeah. දැන් අපි table එකක් caption කරද්දී අපි table එක කරන්නේ and make sure you minimize the spaces here. Look at spaces කියලා තියෙනවා. right? මේ spaces අඩු කරන්න. අඩු කරලා right? Reduce these spaces. And take this table into one page. මේ question එක අපි මේව කරන්න ඕනේ එක page එකක. right? So I have to cut down some facts, right? No need. Just I think reducing these spaces would be fine. Yeah. Then I'll be deleting that upper part, so I'll get some more space. Yeah, that's it. So once you have deleted this, you will definitely get into one page. Okay. Now make a table level references. තියෙනවානේ. right? The main references කොයි වලටද ගත්තේ කියලා එතනට දාලා ඉවරයි. If you are taken this C Jaising ND from this, you can have this taken to display. Yes. Name දාන්න එපා. එළියෙන් දාන්න එපා. right? If you are taken this from here, but make sure it's in between the words and the full stop. Full stop should be after the reference. In-text citation එකෙන් පස්සේ තමයි full stop එක තියෙන්නේ. right? Yeah. And මෙතන අපි table caption කරද්දී මෙතන references වලට ගිහිල්ලා insert caption ගන්නවා. right? Or else if you click this table and right click, you have to do an insert caption. Insert caption ගිහලා table caption. Table 1. colon එකක් දැම්මා. colon එක දාලා ඊට පස්සේ problem නැත්නම් alternatives available. so මේක දාලා දාපුවම මෙතන එනවා caption එක. ඒක හරි format කරන්න black කරලා same size අරගෙන enter කරලා ඒක තමයි caption එක කියලා කියන්නේ. අපි table එක name කරනවා නම් මෙහෙම තමයි table එක name කරන්නේ. දැන් මේ වගේ ඒවා දාන්න ඕන මෙතන. table එකේ තියෙන ඒවා දැන්
ටේබල් එක ඇතුලේ ගත්ත ඒවා තියෙනවනේ. ඔය ඇතුළට දැම්මේ නැත්නම් ඒ ටික පුළුවන් මෙතනට දාන්න. මම මේ ඔප්ෂන් දෙකක් කිව්වේ. එකක් එක්ක ටේබල් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේවා අරගෙන මේ ඔක්කොම ටේබල් එකේ තියෙනවනේ. රෙෆරන්සස් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. Oh, It should be in the same format. really easy. Yeah, it's easy. Hariද? So make sure to Yeah, do that. So if you are done like this, it's okay, almost okay. Right? Okay, I'll resend it today. Yeah, good. Okay, so those are the things that needs to be done in this and the next draft as well. Any draft එක තේම තමයි Yeah. What about the discussion? First part. So again, my first part එකත් prepare කරගන්නට දාලා. මෙන්න මේකේ. So can you see? Yeah. Right. Make it. You see that you haven't highlighted this. May element එක highlight කරන්න. Yeah. Right. And this three. Right. Yes. Here of course font එක font sizes තියෙනවා මෙතන. And මෙතන mentoring meeting එක ඇවිල්ලා උඩට. Yeah. Right. මේ උඩට ගන්න ඕනේ. Right. Yeah. එතකොට මේකේ question number එක නැහැ. Question number එක තියෙනවනේ මෙතන. Question number 5 කියලා. Right. So this should be the same size, same font. Right. මේක ඇත්තටම කැතයි. හරි. formatting හරියට තියෙනවා. එතකොට after that and typing ඔක්කොම හොඳයි අවුලක් නැහැ. But when limiting to one page, this is too much wording. Explanation එහෙම වැඩි. එහෙනම් අපි මේක අඩු කරා ගන්න ඕනේ. මේවා ටිකක් මේ summarize කරලා දාන්න. pages අඩු කරන්න. Explanation අයින් කරන්න. ඔව්. මේකත් අඩු ගන්න පුළුවන් මේ අතර මම තියෙන spaces අඩු කරපුවම image කරා ගන්න පුළුවන්. But it should be one page. Right. මෙතනත් reference include කරලා නැහැ. මොනවද කියද්දත් මොකලන් මෙතන references කරලා තියෙනවා. අය මෙතන ගිහින් bibliography ගියා references දාමු. ඒකේ referencing ඒක ආවා මෙතන highlight කරලා numbering කරා. numbering 1 ඉඳන් වලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නේ. මෙතන format කරා. bold කරන්න මේක heading එකක් එන්න underline අවශ්‍ය නැහැ. So that's it. මේ ටික තියෙනවා නේද report එකක්. හරිද? මේ ටික කරන්ද මේ මට කරන්නේ page limit එක පන්නන්න එපා. should be within the page limit. දැන් මෙතන උදේට ගිහින් තියෙනවා. මං ආදේ වන්නම් ඒක. හරි. ඔව්. මේ මෙතන page එක ගිහින් තියෙනවා උදේට. මම ඒක හදන හැටි පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක්. group එකකින් දැන් වෙලා යන්නේ. මේකත් මෙතන කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ page එක අඩු ගන්න. ඒක අඩු කරපුවාම එතන group ඒක මම අර කලින් එකපාරක් image කරලා දැම්මේ ඕක මේ හදාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. මේක හදන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් struggle එකක් තියෙනවා මෙතන. spaces අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. මේකේ ඊට පස්සේ මේවා පොඩ්ඩක් උඩට අමාරු කරන්න. එතන පුළුවන් නේද? දැන් මේකෙන් ස්පේසින් චුට්ටක් අඩු කරලා බලන්න. එතකොට එනවා. මේක අර word එකේ තියෙන ෆයිල් එක ආයෙ අරගෙන හැදුවා නම් ලේසි මීට වඩා. ඔව් ඒක තමයි. මම ඒක කරනවා. ඒක පොඩ බලන්න කරන්න මේ කරගන්න පුළුවන්.
වෙන වෙනම කොපි කරලා තියෙන මේක. නම් නෑ එහෙම ඒක කොපි වෙන්නේ එහෙමයි මම හිතන්නේ. මේක ලේසි වාට අරකින් එකපාරම ආය අරගෙන හදන එක. මේක කරන්න ටිකක් අමාරුයි. වාට මෙතනින් මේ අර ෆයිල් එකටම ගන්න. right? ඔව්. මේ ඒක කරන්න. ෆයිල් එකේ දීලා තියෙන එකම අරගෙන ඒක එඩිට් කරලා ඒක දාන්න. හරි? ඔව්. මේකට දාන්න. ඒක එහෙම කරන්නේ මේක ඇලේ විතරක් උඩට ගන්න ඕනේ. මේකත් ටේබල් එකේ මෙතන මේකේ group එක එන්න ඕනේ. මේ අයින්ට එන්න ඕනේ. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ හදාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් කියන්න ඕනේ අන්තිමටම සබ්මිෂන් එක ගැන. සබ්මිෂන් එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේකේ මේක මොකද presentation එක. හරි? course එක බැලුවද මේ ගන්න guidelines දීලා තියෙනවා? yeah. ඒකට guidelines එක අරගෙන guidelines අනුව presentation එක හදන්න ගන්න මම recording එකක් දානවා හෙට මේ demonstration එක කොහොමද මේ presentation එක කරන්න කියලා. මේ guidelines ටික අනුව presentation එක හදන්න පටන් ගන්න. මේ හැබැයි ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා මේ ටික correction කරලා මට එවන්න. මම අද එවන්නම් correction. අද පහට ඉස්සෙල්ලා වගේ එවන්න. මේ එතකොට මට ඒක හදලා එවන්න පුළුවන්. ඒක හදලා ඊට පස්සේ ඒක correct කරාට පස්සේ පටන් ගන්න presentation එක හදන්න. හෙට මම recording එකක් දාන්නම් presentation එක කොහොමද demonstration එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. ඒයි guidelines අර tables ඔක්කොම one page නේ එන්න ඕනේ. ඔක්කොම one page එන්න ඕනේ. one page per question එකට එක page. මම කොහොමද මේකෙන් ටිකක් අඩු කරන්න වෙනවා මම දාලා තියෙන වැඩි. මම යනවා 2.5 pages table එකට. ඔව් එච්චර වැඩි. එක page එකක තියෙනවා. alternatives 10ක් ගත්තා. 10ට අර eliminate කරපු වැඩි මම කියන්නේ 5ක් වගේ තිබ්බනම් ඇති. alternatives 10ක් වැඩි. මම ඒක හදනවා. Right, okay then may appreciation again. Right, okay, thank you for coming. Yeah, one more thing can I ask discussion in question number 8? Discussion in question number 8 in the sense yeah මේකේ submission එකේ තියෙන්නේ okay, do a brief literature එකක් ඕගොල්ලෝ කරලා තියෙන question number 7 එක. So question number 8 එකේ කියන්නේ presentation එක හදන එක තමයි. ඔව්. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන එකක් එතකොට slides වල එකක් තියෙනවා use information from question number 8. question number 8 කියන්නේ ඒක තමයි. මේ question number 8 එක not that. You mean the presentation yeah, in the presentation format. The slide before the last one.
use information from QA. So Discussion. this Yes, is the that's right. literature that you do. Literature review කරන්න ඕනේ. මේ question number 7 එක මේ question number 8 Literary එකට review. literature review. හරි 5 literature review. එතකොට 7 එකත් ඒකම. 7 එකේ අපි කරේ මේකනේ. මේ 7 එකෙත් ඒකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි 7 එකේ අපි literature review එකක් කියලා කරේ නෑනේ. 7 එකේ අපි කරේ ඒකට ඉන්ටර්නෙට් එකකින් අරගෙන literature review එකක් නෙමෙයි කරේ. නිකන් ඒක proof කරන්න මේ statements එකක් විතරයි දෙන්නේ. literature review එකක් කියන එක මම අර වීඩියෝ එක දාලා තියෙන literature review එක කොහොමද කරන්න කියලා. according to මෙහෙමයි කරන්න කියලා. ඒක තමයි literature review කියන්නේ. ඒක refer ඒ කරලා facts ටික අරගෙන හරිද? හරි. So clear ne? Yeah, okay. clear. Okay, thank you. Thank you for coming. Yeah, thank you. Thank you.